Ну что ж, всем привет, с вами ThebyVittor, продолжаем играть Hogwarts Legacy. Да. Так много Hogwarts Legacy. Нахуй. Очень много. Так. Что у нас здесь по планам? Типа есть что выполнять? Ау. Точно. Точно. Почему все такие начали? Начали быть такие задания. I've always said that travel broadens the mind. It's all about having a keen eye. Take me, for instance. My eye's as keen as a niffler's on a pile of gold, or a nogtail to a sow. Так, астрономический стол. Да я-моё, вы еще условия ставите. Только ночью. Окей, без проблем. I would say that Irondale is not appropriately named. Who says crime doesn't pay? Right, I'm practically swimming in Так, как же тебя собрать-то? There's trouble afoot. Наверное, вот так. Oh, you're dribbling over there. Look like you've been had by the flopperworm himself. Центавр. Тавр. Центавр. Кто там пиздит, блядь? Что за хуйня? Инферналы там. Давай пизданем его. Или не, или это не. Снайпер браконьеров. Прям таки снайпер. Ох, какой. Вот уже и не снайпер. Как-то так. Здорово. Снова. Бля, где-то должна быть побочка, но что-то я не вижу. Где ты, сучка? Да похуй, короче. Карта Хогвартса. В Хогвартсе есть побочка сразу. Поехали.
Я вспомнил, что это игра на PS-ке раньше выходила. Вроде. Off on another adventure, Или are we? она в один день выходит. Я не помню вообще. Ну, по-моему, она сначала на PS была. Угу, на PS4 точно. А это, походу, на PS5 и на компы вроде. Что-то типа того. Revelio. Ну, что-то Хогвартс прям радует, блин, работает. Прям жесть. В некоторых местах прям очень хорошо. Статуи Кельпи. Неплохо. Ну да, раньше времени порадовался. Нормально. Чухает себе. Ладно. Поебать. Привет, я же не было вроде. Brilliant. Или я тебя не заметил. Ладно. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Поехали. С Оминисом. Keep an eye out. Оминис. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Lumos. Окей. Где это находится? Оу. Хуя, блядь. Нормально вообще? Смотрю, что такое, на тебя все смотрят. Очень странно. Типа, ну кому это делать нехуй в туалете? Эй, ёб твою мать. There he is. Good luck. What are you doing here? Lumos. Я думаю, он подождет немножко. Бля, какие двери? Не то. Ой, давай, давай. Depulso. О, киюшки. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me.
He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. Тогда It мы wasn't you who зажжем. told me what I needed to hear. Incendio! Opening the entrance Okay. has something to do with threes. Это еще. 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. Так, By две that только logic, нужно? 3 is better than 2. Simple mathematics, of course. Да, блин. Ладно. Confringo! Incendio! Something's happening. I hope we're Okay. ready for this. Поехали. The journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Так, нужно репарю. Репарю. Давай. Хотя. Gaunt? Ominous. Your family is Reparo. here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. There's no clear way forward. like a maze.
Salazar Lumos. Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for Что-то clues. здесь прямо очень много дверей. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't Ах sound ты ж good. сучка. Salazar Slytherin Нихуя didn't так make уебал. this easy. Confringo! Понятно. This journal entry, it Скриптуры. mentions getting lost and being unwelcome. Сейчас посмотрим, что мы... Lumos. Aunt Noctua. Так, какие здесь знаки на дверях? Есть какой-то... Какая-то голова, блин. Или шлем. Что похожее на луну, змею. Это луна. Может быть. Ладно. This is Да ты looking rather заебал. dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. All the gates have Сучка. symbols. And there are Не, так symbols скоро on the закончится, dial. подожди. Змея-то здесь. Ну да, понятно. Lumos. Так, нужно с этими разобраться. Жестко, блин. Может, нужно типа их по очередности открывать? Наверное, по очередности нужно. Another gate. А, эти Seems сюда Slytherin относятся. like to play games. Must run in the Тут family. змея и... Look in a mirror, Sebastian. Ага, эти открылись. То есть нужно ближайшие двери найти. Matching the symbols did open it. А, ну, Was about to do that вот эти myself. получается. But you got to it first. Шлема Nice какая-то, work. еще какая-то хуйня непонятная. Вот это... Блядь. Давай. Ага, тоже открыто. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. Записки какая-то невероятная. Мои усилия вскоре будут вознаграждены. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. А это все? Painful. That's the part I'm wary of. Ебанулся. All I heard was rewards. Keep going. Еще одни двери. А где этот? We've got more to solve ahead. Search each Чем corner. их открывать? It may not be obvious which leads where. Походу я понял, где оно. Так, вот эта хуйня круглая. И пирамидка какая-то. Another Так, welcoming хуйня sword, was круглая. it? И пирамидка. Excellent work. We're another step closer to Confringo. Я проводила испытание, меня хлестнуло по лесу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать. путь. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world. Lumos.
I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец, я в ловушке. Я слышал чьи-то крики, видел лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие, но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Нормально. You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Ну, Wish we had братанчик, some давай. liquid luck. Давай. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Давай. Я же персонаж игры. Без разницы. F. Давай. F. Да сука. Ready? I'm ready. Давай ебашь. Давай ебашь. Отличненько. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't Нормально. believe we're here. Хули. А я его выучил и можем ставить. Хуя. Это Авада Кедавра. Авада Кедавра. Авада Кентавра. Sebastian, Ominous.
There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Да May I have a ёпта. look? Так, что там было? Ну, серебряный шарф. Это вот тот ублюдский шарф, блин. По-странному выглядит, конечно. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. А пока мест нормально. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, А we'd мне never have made it покинуть this far. Тю. We were lucky. Они We что could здесь have делать died. будут? We must swear never to do this again. Окей. Ладно. Зато выучили Круцио. I Покедова. see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Ой, лады. А где где-то где-то перемещение, где-то выше, блин. Ну, открыть его нужно. Вот это походу. Хера, чё оно так далеко, блядь? What's wrong, Ickle students? Afraid of a staircase? Hoo-hoo! Подожди, это другое какое-то? Что это за... А, это я проходил загадку эту. Такое. How nice to see you, my young friend. Confringo! Repulsor! Accio! Так, что там по сюжету? Что по сюжету у нас? Походу и заданий не особо, только собирательство и луны эти. И все, походу. Да, немного. Только 3 штуки этой херни, 8 этой. Короче, это собирательство, конечно.
Ладно, поехали. Сюжет. Хотя в Хогвартсе что-то где-то есть по ходу задания. Его не видно. Хрен его знает она. Ладно, похуй. О, прикольно. Украшено. Блин, с приходом осени здесь поменялось так много. Прикольно, зимой будет побегать. Вот это интересно, конечно. Если там, конечно, FPS до небес не улетит. Вниз, допустим. В обратную, блядь. Там... А нахуй? Нахуй я бежал вообще? Вот. Хоть Хогвартс посмотрел. О, профессор Фиг. You would be Wow. wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything Вот я I've ever возьму seen. Круцо, на него навожу. Да. Teaching a long time. Сука, It не is a работает. joy to have such a student. Так она и в обычном. It can be. Ее, походу, здесь вообще нельзя использовать. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial.
You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Так, поехали. Поехали. На лимузине, бля. Уровень врага 10-й, 30-й. Жестко. 20-й, 40-й. Да, 40-й. Последний уровень. Блин, побочки закончились почти все. Заданий нет. Шо, блядь? Появилось. Испытание Чарльза Руквуда. Хорошо. Здесь еще 2 задания осталось. И еще какой-то там дальше идет, открывается. Окей. Придется потом бегать, собирать эту хуйню. Я подозреваю. Диме маски эти, еще что-то там. Кстати, прикольный. Нихуя, блядь. Хорошо, что я здесь. Это как раз тот замок. Я там чисто по-быстрому точку поставил и все. И пролетел, короче. Я, кстати, их там пиздил немножко. Over here.
Будто его кто-то отпиздил рядом со мной. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Так, для этой пизделки нам нужны другие шмотки. Походу. Типа мы не школьники. Кстати, прикольный плащ, белый. Такой. Там вообще другая. Другая хуйня должна быть. А как у него? Вроде было другое что-то. Не вот этот. Другой был. Странно, там, по-моему, другой комплект одежды был. А не этот. Что он грязный какой-то. Ладно. Плащ поменяем. На вот этот. А-ля Супермен, а-ля Супермен. Defender! Confringo! Expelliarmus! Что ты орёшь, а? If he asks. Confringo! Expelliarmus! I won't rest until you're dead. Правильно. Все ячейки заполнены. Нужно было... Подожди, а может близко есть к нам где-то какая-то лавка? Продать, что все, не просто так по пизде пустить. А, я же задание начало. Ну и сейчас будет говорить, вы выходите с точки задания. А ладно. Может что-то тогда уничтожить. Подожди. О, вот эта маска прикольная. И она заменяется чем-то? Есть же она здесь? Да, вот этим, например. А, да, она есть здесь.
Нихуя такой костюм. Вроде прикольный оно. Ну, да, прикольный. Кстати, можно и без плаща. Мне нравится. Ну что, профессор? You can't stop Ranrock's rebellion! Да ладно. Что, серьезно? What was that? Potato! Ну вот и все. Up there. That's our way in. Профессор не хочет узнать, как я там некоторые заклинания выучил, типа. Wingardium Leviosa. Leviosa. Да, бля. Хорошо. If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Да я уже здесь. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Ну ладно. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulsion! Another pitiful beep supporting my trial. Death from above! I'm really dying, are we? Barely felt that. Я. Enjoying suffering! I'm impressed. It'll take more than that. Had enough? Arresto Monelli. Pay for your deeds! Leviosa. Stop that. Get away with that! I'm just warming up. Да, бля. Тыц. Лекалочку не уебал.
Any special word you want me to pass on to your mum? Your little magic tricks won't distract me! A lamb to the slaughter. What are your thoughts on? You benders! You're not even trying! No! Stop! I'm afraid of heights! You made a grave mistake. My conducting halfway. Да заебал, нахуй. Ну что, время знаете есть. Expelliarmus! Confringo! Learn that in first! What was You're no match for me. You're going to regret that. I should have Профессор, спасибо. Revelio. Those goblins in my family worked in the mines at one time or other. Ты типа отдохнуть решил? Ладно, отдыхай. This looks like trouble. Ух ты ж ебать. Профессор, а как вы здесь оказались? Что у вас с лицом, профессор? There's something to those symbols on the walls. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Где-то еще этот знак должен быть. Confringo! А где еще? Confringo! Подожди, они открылись, я, блядь, стою туплю. Ебать. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait?
Так, где его портрет этого чела? Тогда интересно. I'd seen Bakar's tower countless times. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Это уже второе испытание, а там еще какое? Еще третье будет или третьего не будет? Интересно. Reparo. Репари не удалось. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Окей. Все же запрыгнул.
Так, давай сейчас половину поуничтожаем, чтобы было место на какие-то новые шмотки. Вот это, в принципе, не надо. Вот это. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to Ну move блин, it. опять эти загадки с блоками. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Levioso. Сейчас будет пизделка, пизделка, пизделочка. Пизделочка. Пизделка, пизделка, пизделочка. Пиздел очка. А пиздел очка. Ёбан. Это, наверное, женский вариант. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Там такое лицо, блядь. Я охую. Ладно, ладно. Сейчас. А что это вы мне поменяли? А, ну какой на каком сохранилось, я понял. Ну ладно, ладно, похую. Похую. Пошли уже. Confringo! Defender! Expelliarmus!
Incendio. I believe I need to proceed to the left here, but how? А как в другую сторону ее, допустим, развернуть? Да бля, почему ты в ту Perhaps I'm сторону? to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Ладно, я пошел дальше. There's a pillar here, but Так no уж ledge near it такие for me to grab onto. Confringo! Defendo! Ах ты ж сука. Ты смотри, ебать, одного не видно тупо. Я лапку его ищу, ебать. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Бам. Ха. Прикольно. Levioso! О. А, бля, не то. Accio! Акцию. Ладно, подожди, то. По-моему, то. То, что нужно. Пока что. А туда как? Reparo! Да, блядь. Wingardium Leviosa! Reparo! Опять я затрепарю. Ну да, вроде должно. Да, по-моему, нихуя работает. Нужно, короче, подвесить, походу, его троечкой, да? Levioso! Подвешиваем.
тебя, лысого. А, вот же, да, не то. Не то, блин. Нужно было. Wingardium Leviosa. Leviosa. О, как странно, блядь. О, как странно оно работает. Все здесь такое интересное. Опа-на. Wingardium Leviosa. Lumos. Tracing. Leviosa. Arresto Momentum. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Да, меня эта хуйня уже бесит начинает. Там много этого крутилочек. Так, что здесь меняется? Там вообще главный зал. А здесь что нужно?
Чё-то ни хера не понятно. Бля, погоди. Сука. Wingardium Leviosa. Блядь. Wingardium Leviosa. А сундук почти подвинул. Ладно. Wingardium Leviosa. Ну да и все, в принципе. Я не вижу, да, там больше что делать. Блять, он 28-го. Понятно. Ну ты смотри, аж 2 штучки дали. Походу какой-то босс будет, если что. Еще 5 штучек дали. Да, готовят к боссу. А, ну да. Ожидаемо, в принципе. Угу. Ого, блядь, сейчас придется с этой крутилкой ебучей пользоваться. Половину видно не будет. Lumos. Wingardium Да, блядь, не Leviosa. ты используешь. Сука. Не успел подлечиться. Бедненько. Ну вот, да и еще заклинание вначале не поставил. А нужно было, да. Да возьми. Expelliarmus. Блядь.
последний. Босс нахуй. Да ёпта. Да это нормально вообще? Просто начал по мне хуярить, блядь. Со всего, что есть у него. Блядь, заново, походу, придется этих колотить. Да? Ну, вот тебе такие испытания. Ну ничего, с каждым разом будем все покрасивее проходить. Хули. О, ты смотри, этот даже здесь вышел. Молодец. Какого хуя это? Что за прикол, блин? Может, баг какой-то. Этой хуйню. Под ноги ее не кидай. Ох ты мел. Чем такое? Иди план реши. Песня. Блять, и так каждый раз. Какое-то чисто небольшое, да. Ну как это еще можно назвать? Четко под ноги сюда.
Да, почему я все равно урон получил? Potato! Stupid one! Defender! Stupid one! Confringo! Stupid one! Stupid one! Defender! Potato! Stupid one! Confringo! Ну а что-то здесь вообще навыки заклинания очень долго резко выдавать. Восстанавливается. Ой, туплю в моментах пиздец. А, похуй, все равно бы попал. Правильно? Ебанутый. Вот я лох. Ага. Да блин, почему вы так долго? Останавливайтесь. На нахуй. На лоу хп, блядь. На лоу хп, блядь. What a relief. Фу. Да, это точно. Ты уже я на лоу хп, блядь, его разъебал. Я в ахуе, конечно. Это было прикольно. Revelio. Protego. Revelio. Что за место такое? Confringo. Ну, типа картина должна быть какая-то. Lumos. Да не. Ладно, подходим к этой пьедесталу, к этому. Или что это? I must say I'm curious to hear of Isidor's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora.
took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. О, зима. Круто. Сейчас будет куча сов, да? This Dedalian Keys chap. Run in with the poachers. I have some news
news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Так, еще немножко осталось. Монеточек дособирать. Так, а что там по доп. Заданию? У нас выходит очко есть. Давай, ставим вниз. А где-то штучка открылась у нас. Штучка, блядь. Это ж не шар был? Да нет. А. Ёб твою мать. Это жестко. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after. Бомбарда будет обучать на заданию. Да. Да, бомбарда. Добудьте дирикола, используя хвать мешок. Ах ты ж собака такая. Поговорить с Диком в выручай комнате. А луны эти сраные, еще этих нужно словить кучу. Ух ты ж, ё-моё. Опять здесь пив скошмарит всех. Неплохо. Revelio. Привет. Нихера вы здесь готовите, конечно. Aloha Mora. Revelio. А мы-то думали, кто здесь готовит им хавать. Понятно теперь, это все эльфы. Да-да. Это все эльфы. Кушать готовят. Revelio. Императорская.
handy resource А зачем indeed, здесь your кубик field бросать? guide. I'm most pleased to be included. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. The path you walk is precarious. You should return to it. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show you how to improve casting Alohomora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor. Especially since they can only be collected at night. Понятно, их только ночью лучше собирать, конечно. Знать бы еще, где ключи эти самые, чтобы выполнить задание. В смысле? Не понял нихуя. Это как, блядь? Ебануться. Серьезно? Прикольно. Accio. Depulso. Окей, смотри. Еще какая-то комната. Прикольно. Прикольно. Виолетта, если бы придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Виолетта, да вы любите медовуху пить? Это интересно. Lumos. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Incendio. Да, если честно, я бы поискал ключи. Alohomora. Потому что там... А что там дают за задание с ключами? С ключами там сундук какой-то. Это интересно. Ёбан. What do we have here? A demiguise. Так. Mine now, demiguise. Так, еще одна новость. Сколько ему еще нужно? 4 я собрал, еще 3, наверное, да? Это для второго уровня. А 3 только, это 4-я еще. Ну да. Еще 3 получается.
побегаем. Уделим немножко времени. Показывает почему-то туда. Attention, fellow artists. А, это. Hello, Mr. Moon. Oh, greeting! Where should I look for more demiguise stuff? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite here in the castle in Hogsmeade, and believe it or not, in some. Oh, my tormentor is nothing if not. I'll keep. Понятненько. Revelio. Да подожди, да я это возьму. Страницу. Может здесь есть Дими Маск? Revelio. Ой, мне кажется, нет, я бы не пропустил ее здесь. Хотя они, наверное, открылись после того, как я взял задание. Это все возможно. Где он там любит погулять? Хуй его знает. Кто его знает, где этот мистер Мун любит гулять? А вот с ключами интересно. Your spirit guides are trying. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. О, зима. Прикольно. Expelliarmus. А, ты смотри, она, кстати, пришла к месту и сама уже готова к открытию. И мне кажется, так большинство, наверное, этих. Может быть, там, где я пробегал, там, допустим, может быть.
Да, блядь. Да что, я прям так много насобирал вещей, что мне не влазит ничего. Так, это какая? 10-я, еще 6 штук нужно найти, ёб твою мать. 6 штук. Где их нахуй искать буду? Хогвартс здесь не маленький, бля. Сова. Есть. Что там еще? Какая-то хуйня непонятная. Медуза вроде. Вот это хуйня. Может, не? Может, нужно что-то другое выбрать? Здесь же писать нельзя, правильно? Ну, блядь, так открыл. Ну да, писать можно методом тыка. Плюшевый дракон, прикольно. Грубо говоря, методом тыка можно. Подожди, ключ только что пролетел. Куда ты? Куда ты? Да куда он полетел, блядь? Revelio. А, вот. Так, 11 есть, еще 5 тюрик остался. Как бы да, как бы да. Не совсем, конечно, хочется его выполнять. Fine now, Demi, guys. Ой, Деми маска есть. Мгм. Колонны темно-коричневые.
Accio. Cabolso. Levioso. 8 из 50, и шо? Это очень жестко. Как бы. Хера. Нахерачить столько. Arresto momentum. Accio. Вот еще. Где-то рядом ключ должен быть. Ключик, ты где? Revelio. Блять, это большой вопрос, где этот сраный ключ? Ха-ха-ха. Aloha Mora. Да, блин. Нужно как-то слетать к торговцу. Блин. Ты реально, блин, где же ключ? Вообще должен где-то рядом быть. Что-то его ни хера не видно. Что я здесь был уже. Здесь точно ничего интересного. Ой, блядь, как такое возможно, нахуй? Ты, блин, случайно найдешь, что, сука, хуй где увидишь его, этот ебучий сраный ключ?
Подожди. Что было только что? А, вот он нахуй. Поехали, блядь. Давай. Ну, хоть они близко должны быть. Получается, близко должны быть. Как-то так. А. Yes. Самое жесткое это последнее, что искать. Или вообще один, если останется. То, вот его там. Его будет жестко, конечно. Конечно, искать. Это главный зал. Самое печальное, что они не отображаются. Никак. На карте именно. How nice to see you, my young friend. I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. I've always said that travel... Confringo! Accio! Aloha Mora! А, сука. Что здесь за проблема с тенями, блядь? Здесь я все посмотрел. Ну да. Давай ниже. По-моему, вот этот закрыт. А, ключ есть. О, спасибо. Это хорошо. Brilliant.
What are you up to now? Вот это, конечно, штука жесткая. А что вы смотрите, блядь? Смотрящие, сука. Смотрит, смотрит. Второй уровень нужен. А может быть, что они... Ах, так они уровень. Они это побочное задание еще раньше давали, так что вряд ли они закрыты за комнатой. За закрытой комнатой, точнее. Вряд ли они должны быть там. Они, скорее всего, на видном месте. Потому что это тупо. В закрытых секциях такие предметы. Ладно, там гимнастки. Это еще ладно. Шук, шук, шук. Не, спасибо. Revelio. Блять, второй уровень. Там точно нету этих? Oh, my exams. Not a one of them deserves more than it. 142 staircases. Ага. Не спрятался. Ладно, это, ну, такое. You can't imagine how Западная inconvenient travel башня. was before I invented flu powder. Я, наверное, вот здесь не был. Или был. Хотя вообще. Feeling myself at all. I can appreciate Hogsmeade all year round. Блять, их нужно искать там, где я еще не был. А где я еще не был? Вроде типа везде был. Южное крыльцо. Лестницы Хогвартса, ну. Я еще немножко поищу, может потом доп. Задание какое-то выполнить. А потом сюжетные еще. Ух. Aloha Mora.
будет прикол, если за закрытой секцией есть хоть один. Хоть один, я про ключ говорю. Здесь ключ какой-то нужен. Ага, ключ нужен. Интересно. Что здесь в стене будет твориться? Пиздец какой-то. Точнее, это не тени, это туман. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Nice and warm! Довольно быстро. Ну что, мне впадло его разгадывать. Искать нужное число, сколько оно выходит. Да ну. Комната с головоломкой до пульса 1. Понятненько. А, здесь уже открыто, ты смотри. Вот так вот. А здесь в классах нету, правильно я понимаю? Да блин, это сложно, потому что 3 последних это, ну, как бы считается, что ты уже все облазил. 13, блядь. Revelio. Нихуя здесь нету.
on another adventure, are we? Late on your homework? Not one, not even. Что я в библиотеке, допустим. Может же быть. Чего нет? Вот ключ, смотри. Куда он полетел? Сука. Куда ты полетел? Собака, блядь. Ага. Еще два. Самая тяжелая задача — это два последних найти. Сюда же можно, правильно? Может, все-таки где-то здесь две штучки эти последние, да? Зла и бучие, так сказать. Что там я уже все оббегал. Конечно, будет прикольно, если их так быстро найду. Ну, мне кажется, что это нихуя не так быстро. What do we have here? A demiguise. Где, блядь? Ты, смотри, сучка спряталась. Подождите. Mine now, demiguise. Leviosa. Да не, по-моему, здесь нету ключей нихуя. Что им здесь делать, правильно? Этим ключам злоебучим. Они должны быть в Хогвартсе, типа. Читальня. Что это за читальня? Ага, понятно. Ладно. Не могу картой здесь пользоваться. А здесь же... А, здесь нихуя нету. Туда зайти, по-моему, нельзя, да? What are you up to now? Не, можно. Ну, здесь ничего нету. Охуеть. Охуеть. Ладно, пошли на доп. Задание, если есть в мире. Доп. Задания дайте. Потому что я так, походу, долго буду искать эти две последние злоебучие монетки.
Это пиздец, если честно. О, поле призыва, давай. The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. Давай, женщина. Hello, Поебошь. Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? I'm game. Well, let's see what you're made of. Я ничего не стою. Вы серьезно? Вы серьезно? Accio. What a remarkable shot! Согласен, я сам плохой сейчас. А нет, ты уже все. Ты уже свое отыграл. Я в этом уверен. You didn't see that. Что я прозевал? Ты, блядь, ты уже все. Ты в нокаут. Пускай будет так. Какая разница? Ха-ха-ха-ха-ха. Сучка. Accio. Ну ладно, похуй. Слишком передержал. Well, it appears I've been bested. Да. Как-то так. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Окейушки. Спасибо. Что-то этот профессор не спешит нам давать метлу. Мне кажется, нужно как-то там заезд какой-то проехать, походу. Ну, либо это дальше, чем кажется. Походу, в закрытой секции этого. Вот здесь, походу. Попью. Ага. Окей, давай. Это даже сюжетное задание. Давай выполним. Там побегал немножко, ничего страшного. Поискал. Все равно придется его рано или поздно выполнять. Для какой-то ачивки или для получения более интересного шмота, я не знаю. А это не то место, где Гарри там патронусом хуярил. А? По-моему, то место. Что это такое? Нихуя оно странное. Нихуя ты странная.
Да, блин. А, это гробница Галкрада. Ну, похоже на то место. Очень сильно похоже. Здравствуйте, ребята. Попиздимся. Just because I'm a Давайте poacher doesn't mean попиздимся. I'm this. Ну, сейчас буду еще летать. Это не так интересно, а вот попиздиться можно. Да, ребят. Бам! 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 Закидайте фигню. I'm not done with you. Pushing my path. Allow me to put you. По жесткий или что? Incendio. Incendio. Hardly felt. Flash of Expulso. Well, Incendio. Shine. Rukwids don't go down easy. Pathetic display. Incendio. Incendio. Ah, Incendio. Incendio. Levioso! Damn you! Protego! Are you even trying? Defender. Confringo. Expulso. You will not survive. Expulso. Incendio. Что ты там проебался, да? Protego. Incendio. You're embarrassing yourself. Expulso. Depulso. You'll need to be quicker than that. Incendio. Expulso. Thought you had me there. Incendio. Protego. That's the Expulso. You survived longer than expulso. Depulso. Accio. Descendo. Propendo. Incendio. Accio. Had enough yet. Protego. Incendio. Incendio. Expulso. Protego. I've seen that. Revelio. Confringo. Defendo. Protego. Expelliarmus. Oh, yes! Confringo. Defendo. I want stupid one. На 2000 нихуя. One Revelio. Фу, блядь. Ладно. Полетели, полетели. Ну, сейчас, подожди. И здесь где-то рядом. Продажник. Продажник есть? Печально известный враг. Прям печально известный. Блин, не очень сильно хочется в Хогсмит, но не очень сильно, потому что оттуда нужно вылетать. Ладно, давай. Блять, здесь тоже. Здесь не активировано. Да, сука. Ладно, блядь. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Зимний Хогсмит. Hello. Hello. Hello.
Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derrickles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Ёб твою мать. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Блять, он еще не... Ну зачем я это все слушал? I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Охуеть. Нахера я это все слушал? Чтобы знать, что оно не покупает. Это вот подряд. Жесть. My father always told me to keep my one. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Нихуя, 8000 у меня. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're... Так, нормально. Так, скупился легендарочки, да? Ну, это можно уже продавать. В принципе. Очки я, по-моему, не покупал. Шляпа была. Охуенная, да. О, прикольно. Это для квиддича? Да, прикольно.
Ой, ладно, блядь, я шел на одно задание, блядь. А в итоге пропал на минут 10. Сука. Ну, а что я сделаю, блядь? Подбираю. Нужно ж как-то внешность подбирать-то. И характеристики повышать постоянно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Time to go a little quicker. Не, на медле все равно быстрее. Как ни крути. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Ooh. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Это серьезно, мы не He такие. was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. Давайте возьмем мантию. Мы же все-таки волшебники, правильно? А то, блядь,
бежим, как непонятно кто. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Здесь так видно, что здесь браконьер. Про Кайлия хотел сказать, бля, язык запутался. Здесь так видно, что здесь были браконьеры. Еще не видно. They can't have been gone long. Pelts. Poor beasts. На релаксе. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Поппи, поехали. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Да, какая открытая. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Все. Поппи, блядь. Поппи, сейчас дам по жопе, блядь. Давай быстрей. Капздец. Сейчас мы их здесь... Это специально было так сделано? Потому что я у всех такую хуйню вижу. Еще у края стоит просто. Ну да, это типа труп спрятан. Почему бы и нет? Правильно? Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Вообще тут самый жесткий. I've heard centaurs quieter than you. Ну повернись, пожалуйста. Ну пожалуйста. Петрификус. Пам нахуй. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Палатка браконьеров тоже большая, правильно понимаю? What in Merlin's name? Ебать, дракончик нахуй. Are those dragons? Еще сука, ебанутые нахуй. Зачем вы ставите? Как вы, конечно. Ебланы нахуй. Охуеть. Охуеть. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much.
likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain. Petrificus. Да-да-да-да-да-да. Petrificus. Что здесь кого можно видеть? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? I say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say. Over here! Not even weed. Together. Ну это ёбнуться можно, конечно. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Давай уравняем. Еще все будет по красоте, блядь. Сразу убьют. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Что это такое, яйцо? Яичко или что? Hello, Hamura. Яйцо, яичко дракончика. Яйцо? Ну, конечно. Вроде. Только зачем оно? All right, I have the egg. Ready. Яйцо The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Почем брал? Хотя уже сам с собой, блядь. Спрашиваю, блядь, отвечаю. Ну, ладно, забейте, это мне просто скучно. Хочется. You'll have to fight eventually. Confringo. I will make you pay. I think you'll get it out of here. I won't rest. Here's 10 points. No! Confringo. Все. You're the one we're looking for, and you brought a friend. You made a mistake. The lab. Right, know to be well. Give us back. Like
Back for more. Shall we finish what we started? I'll make I won't rest. Deserves to be potted. Never did care much for vegetables. Выиграть счет шайбы. Incendio. Да, блин. Accio. Sendo. Levioso! Lumos. Reducto! Confringo. Defendo. Expelliarmus. Having barriers for you! Defendo. Confringo. Levioso! Expelliarmus. Levioso! You're not going to like this. Protego! Cancel view! Levioso! Defendo. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Reducto! Reducto! Let's play Predator and Prey, shall we? Defendo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Defendo. Expelliarmus. We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Яйцо отдайте, типа. Или ей не нужно яйцо? This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good.
Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Лады. Ну, 28 уровень. Ничего, крутяк. Ну что ж, на этом закончим. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain Confringo! finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр, кто будет смотреть там после стрима или и так далее. Всем пока-пока. С вами был я, ThebyVittor, Hogwarts, Legacy и так далее.